Bonjour, aujourd'hui je teste la RGB30, une console avec un écran de 4 pouces avec une résolution de 720 par 720. Regardons les spécifications. Pour le processeur, on a le RK3566 qui est dans plusieurs consoles, ce qui devrait nous permettre de jouer certains jeux de Nintendo 64, PSP et Dreamcast. On a 1 GB de mémoire DDR4 et pour le stockage, on utilise 2 cartes SD, une pour le système d'exploitation et une pour les jeux, même s'il est possible de mettre les jeux sur la même carte que le système d'exploitation. La console supporte aussi le Bluetooth et le Wi-Fi et vous la chargez avec un câble USB-C vers USB-A. Regardons maintenant ce que la boîte contient avant de regarder des vidéos de gameplay. La console est relativement bien protégée à l'intérieur de la boîte avec un styrofoam pour protéger l'écran. Et il n'y a que le fil et la console dans la boîte, donc pas de protecteur d'écran ou d'autres accessoires. Si on regarde sur le dessus de la console, vous avez les boutons R1, L1, R2, L2, ainsi qu'un bouton pour Power pour démarrer la console, un bouton Reset, les deux boutons pour le volume, ainsi qu'un port HDMI si vous désirez connecter votre console sur un téléviseur ou un moniteur. En dessous, il y a l'entrée pour les deux cartes micro SD, un port audio 3.5 mm, ainsi que le port USB-C et OTA. La console est de qualité de fabrication moyenne. Les consoles de Powkiddy par défaut sont dans les consoles souvent les moins chères. Et ça paraît ici, mais l'écran est exceptionnel. Une chose à noter, c'est que le système d'exploitation a été remplacé pour une nouvelle distribution qui s'appelle Rocknix. Donc, il continue de faire des mises à jour à tous les mois, qui a corrigé beaucoup de problèmes que j'avais quand j'ai acheté la console au mois de février. Par exemple, la batterie qui se drainait facilement quand la console était fermée. Les menus sont très colorés et faciles de navigation. Par contre, il est important de noter que lorsque vous appuyez sur Start, vous devez aller dans le menu de jeu et choisir updater votre liste de jeux. Lorsque vous rajoutez des jeux, par exemple, sur votre carte SD, parce que sinon, ils ne sont pas détectés par défaut. Et la console est très particulière pour les répertoires que vous devez utiliser pour les jeux. Donc, la prise dans la main n'est pas nécessairement la plus facile. Vous pouvez aussi brancher un contrôleur Bluetooth. Par défaut, il va contrôler les menus. Par contre, vous devez aller dans RetroArch pour activer les contrôles. Sinon, lorsque vous arrivez dans un jeu, il n'y a rien qui se passe. Testons maintenant la console avec plusieurs jeux.
Sure, he'd tell you to stop dreaming about his exciting quest, get off your butt, and set out on your own fantastic adventures. I know you have the courage to be a great hero, just like that. Versus Battle 1, fight! Victory! Strength, you win! Battle 2, fight! This victory strengthened the soul.
OK, donc qu'est-ce que je pense de la RGB30? Premièrement, l'écran est exceptionnel. Et si vous jouez beaucoup de jeux GameBoy Color ou GameBoy Advance, c'est vraiment excellent sur cette console. Pour les jeux Super Nintendo, si vous mettez un ratio de 8:7 pour l'écran, c'est aussi fabuleux. La console est aussi en bas de 100$ américains, donc elle tourne autour de 75 ou 70$ USD. Avec Rocknix, il y a beaucoup de mises à jour, donc le produit continue de s'améliorer, et c'est une console qui est petite et portable. Par contre, tout n'est pas parfait. C'est vraiment un produit qu'on dit en anglais niche, dans le sens qu'il faut vraiment vouloir jouer à des jeux avec un aspect de 1 pour 1. Et c'est pas nécessairement la console qui va répondre le mieux aux besoins de la population en général. Il faut aussi passer beaucoup de temps pour configurer la console initialement pour réussir à tout faire fonctionner. L'autre point, c'est que la qualité de fabrication, on peut voir que la console est un peu cheap quand vous touchez au plastique, aux boutons, des choses comme ça. Donc, j'ai aucune idée pour la durabilité à long terme. Et l'autre chose est que si vous jouez beaucoup de jeux en 16:9 comme du PSP, ben vous êtes probablement mieux d'avoir un écran qui va supporter directement une résolution comme de 1080p ou de 720p pour avoir une meilleure expérience de jeu. Merci et à la prochaine.